So, beta, up till now, we have discussed about the first section of basic salary, wherein we have discussed about the concept of basic salary. We have discussed the concept about bonus. We have discussed about basic salary form, fixed or in grade system. We have discussed about the commission. We have discussed about the profit thing, whether in lieu of salary or in addition to salary. We have discussed about areas of salary. We have discussed about the advanced salary concept, right? And any other emolument or monetary name if it is given. And if it is not exempt, it's going to be taxable. Then after that, we have, retirement benefits. When we talk about the retirement benefits, what happens that when a person retires in between, so that retirement can be due to superannuation, that retirement can be due to any other reason. So in that particular case, we have several kind of retirement benefits. तो उन retirement benefit का कितना portion आपका taxable होगा और कितना exempt होगा, it would depend upon the exemption which we'll have to learn or we need to calculate, then we are going to make it taxable. So provident fund is one of the option, wherein if we talk about the provident fund, there exists several kind of provident fund. Your recognized provident fund, your statutory provident fund, then there is unrecognized provident fund, then there is public provident fund, and then there is approved superannuation provident fund, right? So there are several rules that under what circumstances it is going to be taxable, it is going to be exempt, right? Then there comes the gratuity. So we need to learn how we calculate the exemption under the for gratuity received and how we find out the taxable amount. After that, there comes a amount of pension, which is divided into commuted pension and uncommuted pension, right? Then we will separately learn the computation of these two. Then after this, we have the amount which is being given to the employees at the time of retirement, that is known as encashment of earned leaves. So we need to learn how these earned leaves are taken into account, what amount is exempt, and other things. So today we are going to start with the gratuity. My friends, when we talk about the term gratuity, gratuity is the amount which is the lump sum payment given by the employer to the employee, and this particular gratuity is, given at the time of retirement. So, whatever amount is being given, that is none of our concern, or the calculation of that, how the amount is being calculated, or how much amount is being given, that is not in our domain. We don't have to calculate that. What we have to do is that we have the question in the question, we have the gratuity received, and we have to calculate the taxable amount of gratuity which would be added in the gross salary. So as we have discussed that when we talk about the first section, this basic salary, we say that along with the other items there are the retirement benefits which are included in the part of the salary, and then allowances, and then perquisites, then we arrive at the figure of gross salary. Within this, we have to understand that when we talk about these retirement benefits, then we have to see that how much amount is being received on this account, and how much amount is going to be the taxable which is to be added. So this particular amount, taxable amount, will come on the basis of calculation on the reduction of the amount of gratuity exam. So this amount we have to learn. Gratuity received would be given to you in the question. We have to calculate the gratuity exemption, and then we have to find out the taxable amount of gratuity. And this gratuity exemption is being given under section 10. So what we have to do is that we say that when we talk about the gratuity, so they for this the exemption is calculated. So we are learning the star point.
gratuity received would be given to you in the question, and taxable amount of gratuity will be there. So what we have to do is that we have to see that the assumption is calculated on the basis of these three category. So एग्जाम्शन के लिए हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं. पहली कैटेगरी आ जाती है हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, that how the gratuity of exemption will be calculated. If the employee is a government employee, then we also need to learn that who is going to be the government employee. Then we have to see that the employee covered under the Payment of Gratuity Act 1972. So it must be given in the question कि जो एम्प्लॉई है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है या नहीं कवर्ड. तो अगर वो क्वेश्चन में गिवन होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तभी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन में गिवन होगा वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आपका कवर्ड है, देन we will calculate we will apply this particular rule. Or if these two things are not given, then we will apply the rule of the third category. So there are three options or three category under which the exemption of gratuity can be calculated, and it would depend upon that what are the we can say that the exemptions are category of the employee is given. So when we talk about the under section 10, so gratuity exemption come under section 10 subsection 10 1. So in this particular case, when we talk about the employees, for government employees, in case of government employees, amount received on gratuity account shall be fully exempt. So suppose Mr. A is a government employee and he has received the gratuity, and if he has received the gratuity of rupees 10 lakh, so under section 10 subsection 10 1, 10 lakh shall be exempt and nothing is going to be taxable in his account. But when we talk about the meaning of government employee, so in this particular case, the government employee includes the government employee of central government, state government, and local authority. If we talk about the government employees, so there are four categories: central government, state government, statutory corporation in certain cases, and the local authority. So in this case, central government, state government, and employees covered under the engaged employed under the local authority category would be termed as the government employee. So this is very important because when we'll move further, government employee in case of encashment of earned leave would be different, government employees in case of the pension would be different. So we have to understand that which government employees are covered in this particular category. So if we talk about the exemption of gratuity, so government employee in this category is covered in the particular case. Then when we talk about this particular case, so here the statutory corporation employees are not covered. So if in the question it is given that the employee is covered under the statutory corporation, then he will not have this exemption permission. This gratuity will not be fully exempt in his case. So these things you need to remember well. Then we cover about the Payment of Gratuity Act 1972. So in this particular case, it must be given or mentioned in the question that whether the employee is covered under the Payment of Gratuity Act or not. If he is not covered, then we have to follow the different rule. If he is covered, we have to follow this particular rule. So in this particular rule, what is there? Gratuity received would be given to you in the question. We have to find out the amount of exemption. So we say that in this particular category, second category, payment of gratuity at 1972, if the employee is covered, so we say that the least of the following shall be exempt. Now, which value out of the given values? So there are three values are being given, out of which the lowest value we have to see. The first value is the gratuity received. Gratuity received is being given to you in the question itself. So no need to worry. It would be given in the question that Mr. A retired on such and such date, and at the time of retirement, he has received this X amount as gratuity. So that is given in the question.
Second category says, which says 15 days salary for each completed year of service. And service and part thereof exceeding 6 months. We'll discuss how to calculate this particular value. And the third amount is rupees 20 lakhs. That is the maximum exemption limit throughout the life of the assessee. तो अगर वो पहले किसी जॉब से रिटायर हुआ है और उसने ग्रेचुटी की कोई एग्जाम्शन ली है, तो उस केस के अंदर वो दिस 20 लाख shall be reduced by the amount of exemption claimed earlier. So this is the maximum exemption limit throughout the life of the assessee. तो अगर पहले की कोई भी सपोज 5 लाख रुपीज एग्जाम्शन वो ग्रेचुटी की पहले ले चुका है, so this 20 lakh shall be reduced by this 5 lakh rupees. So that will be the next in point number third. This will be 15 lakh instead of 20 lakh. Right? Now we come at the second point, which we say that what do we understand by 15 days salary. अब इसके अंदर 15 days salary के अंदर if we say the explanation to second point, so it will be 15 by 26. It means 15 days की salary लेनी है, तो in a month 26 days are considered as the working days. Then there is, it is to be multiplied by लास्ट ड्रॉन सैलरी. अब लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी ये है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी कितनी सैलरी थी, वो कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहा था. और इसके अंदर सैलरी के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा? इसके अंदर हमारा आएगा बेसिक सैलरी प्लस DA. DA is dearness allowance which is given, multiplied by completed year of service plus 1 if completed year of service is more than 6 months in the last year. Right? So in this case we have to understand this particular thing, that what do we understand by the DA and what do we understand by the completed year of service. So DA is fully taxable. तो DA का जो भी अमाउंट आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा. बेसिक सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. आपने देखना है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है. ठीक है, तो बेसिक सैलरी चाहे आपकी वो फिक्स है या ग्रेड सिस्टम है, तो जो भी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी कितनी सैलरी जो है वो आपकी विड्रॉ कर रहा है एम्प्लॉय, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, हम जितना भी डीए क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐड कर देंगे तो वो आपका सैलरी का अमाउंट आ जाएगा. सो दैट अमाउंट विल फिट इन हेयर. Then we have to multiply with the completed year of service. So when we say completed year of service, so it means an employee is working for 20 years, 5 months and 29 days. So in this particular case, we are going to take 20 years only. Right? First case. If it is given, it is 20 years and 6 months. Again, we are going to take 20 years only. And even if it takes 20 years, 6 months and 1 day, so we will take it as 20 plus 1, 21 year. Okay? So this are, even if it takes 20 years, 11 months and 29 days he has worked for, then also it will come as
20 years plus 1 21 ईयर। सो हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी में क्या आएगा आपका, बेसिक सैलरी प्लस डीए एंड आफ्टर दैट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपका सिक एक्सीड करता है 6 मंथ्स को, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका जो है इट विल इंक्रीज, और इट वन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस will increase by 1 year. So we have already discussed कि किस केस में एग्जैक्ट 6 मंथ्स होगा तब भी 20 ईयर्स आएगा, एक्सीड करना चाहिए। 6 मंथ्स 1 डे हो गया तो 7 हो जाएगा, मतलब 1 ईयर ऐड हो जाएगा, और 11 मंथ्स 29 डेज है तब भी इसमें ऐड हो जाएगा। बट ये फैसिलिटी हमें सिर्फ जहाँ पर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है वहीं पे मिलेगी। अदर एम्प्लॉयज़ के केस में ये रूल नहीं होगा, डिफरेंट रूल आ जाएगा। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट that if we talk about the exemption of gratuity, so we have to find out the three values. One, gratuity received, which is given in the question, 15 days salary on the basis of 15/26 multiplied by last term salary multiplied by completed year of service, or rupees 20 lakh, whichever is less. और अगर इस केस में कोई पहले की एग्जाम्शन अवेल दी हुई है तो ये 20 लाख उस पर्टिकुलर अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल एंड देन विल मूव फर्दर। say we take a hypothetical question that the gratuity received is rupees 90,000, right? Date of retirement is December 12, 2020. Period of service is equal to 38 years and 8 months, and we say basic salary is given rupees 20 say basic salary, let's take 5,000 rupees, and DA is given 10% of basic salary. ठीक है जी। Now what we have to do is that we have to calculate the exemption of gratuity. So when we talk about the exemption of gratuity, so the first amount is gratuity received, which is given in the question, rupees 90,000. As previous exemption is not given, so maximum exemption limit 20 lakh rupees remains as it is. And in second point we have 15/26 into basic salary plus DA into completed year of service plus 1, because in this case we have more than 6 months. So and let's take completed year of service, and in this case this he has worked for 38 years and 8 months, it's more than 6 months period, so we will add 1 here. So in this formula we just need to make a calculation. This calculation you can do and you can let me know. Basic salary हमारी कितनी है, 5,000, प्लस डीए हमारा कितना है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 500 इंटू एन 38 प्लस 1. वाई आई ऑलवेज राइट एन प्लस 1 in we say I say that in that case you are not going to forget this more than 6 months wala formula. So always prefer to write this n plus 1 so that you do not make any mistake and you remain little alert that whether we need to add 1 month or not. सो 38 ईयर्स 8 मंथ्स काम किया है, बेसिक सैलरी 5,000 है, डीए 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। सो ऑटोमेटिकली बिकॉज लास्ट ड्रॉन सैलरी अलग से नहीं दी हुई, तो इट मीन्स दैट दिस सैलरी ही वाज ड्रॉइंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड ग्रेचुटी रिसीव्ड इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. So can you please calculate the amount of the second point? 15/26 into 5,500 into 39. May I know the amount, please?
Ma'am, 1,23,750. 1,23,750. So if we say the amount, so 90,000 is one amount, 1,23,750 is the second amount, and 20 lakh is the third amount. Now, if we need to find out the exemption of the gratuity, so what we have to do is that gratuity received and gratuity exempt. So we say we have figure of 90,000, 1,23,750 and 20 lakh. So out of the three, this being the lowest value shall be exempt from tax. So in this case, what we have to do is gratuity received 90,000, gratuity exempt 90,000, gratuity taxable nil. So you can do one thing, that either you can show this in working note, and when you are doing it in the basic salary head, then in that particular case, what you can do is that either you simply write amount of taxable gratuity, and you write word nil here, and you write in bracket refer working note 1, right? Or you can do this way: gratuity received less gratuity exempt and taxable gratuity. Then you can write nil here, and in gratuity received you can write point 90,000. Here you can write point 90,000, and in case of gratuity exempt, in the bracket you can write working note 1. So both ways you can present it in your answer. So I hope this much is clear to all of you as of now. Yes, this simple point, first point, is clear to all of you. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now let's move to the third category. This third category is the category of other employees. If the employee is mentioned that employee is a government employee, will use first category, first exemption, it's going to be fully exempt. If it says that the employee is covered under the Payment of Gratuity Act 1972, then we are going to go to find out the exemption in the second category, that is gratuity received 15 days salary for each completed year of service and part thereof exceeding 6 months, or rupees 20 lakh, whichever is less. But in this particular third category, in this first amount remains the same, that is gratuity received, and the third amount remains the same, that is rupees 20 lakh. Again, this 20 lakh is for the whole lifetime of the assessee. And then the second point is that says half month's average salary for each completed year of service. Half month's average salary for each completed year of service. So, up till now, we have learned about the gratuity received and rupees 20 lakh things. But when we talk about the this half month's average salary, so how we have to calculate this particular point? So this we have to learn. So it says half months, 1 into half. This is going to be taken as the average salary. How we calculate the average salary, we will learn, and multiplied by completed year of service. So this average salary point we have to learn, Abhi. Completed year of service means exact number of years. So even if it says 20 years, 11 months and 29 days, it is going to be taken as 20 years only, right? So this is the difference between the payment of gratuity act in terms of completed year of service. So you have to be careful. अगर वो payment of gratuity act में cover हो रहा है, तो उस केस के अंदर आपका 6 मंथ से अगर ज्यादा है तो उससे हम एक ईयर बढ़ा देते हैं, और अगर वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहा है,
उस केस के अंदर अगर वो अदर एम्प्लॉयज कैटेगरी में आता है तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना होता है. देयर वी टेक 15/26, हियर वी टेक 1/2. Now, what we do understand by this average salary, we have to learn it separately. Once again, let me open a new page. Okay. Now, when we talk about the third category, we talk about the meaning of average salary. So, first point is that this average salary is calculated on the basis of last 10 months, right? The last 10 months preceding the month of retirement, preceding the month of retirement. इसका मतलब that if the employee is retiring on 15th of December, तो इससे पिछले 10 महीनों की, that is फेब से लेके नवंबर तक की हम सैलरी लेंगे. Even if the employee is retiring on 31st December, then also we will take it on Feb to November. And if the employee is retiring say on 30th of November, तो हम सैलरी लेंगे जनवरी से अक्टूबर तक, राइट? पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. इज इट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रहेगा. अब इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर वो फिक्स बेसिक सैलरी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो सैलरी ग्रेड सिस्टम में है तो ग्रेड सिस्टम के अंदर आपका फर्क आ जाएगा कि आपके अगर नवंबर में रिटायर हो रहे हो तो जनवरी से अक्टूबर तक उसकी कितनी ग्रेड सिस्टम में सैलरी थी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक वो कितनी बेसिक सैलरी ड्रॉ कर रहा था. तो पहला वर्ड तो आ गया एवरेज, कि हमने एवरेज किसका लेना है. एवरेज लेना है पिछले 10 महीनों का, जिस मंथ में वो रिटायर हुआ है उससे पिछले 10 मंथ्स में उसने कितनी सैलरी ड्रॉ करी, उस 10 मंथ्स की सैलरी हमें लेनी है. सो डेट मैटर नहीं करती इसके अंदर, मंथ मैटर करता है. जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है उससे पिछले 10 मंथ्स की लेंगे. अब आप ये नहीं बोलना कि मैम हमारा तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है तो हम फेब और जैन की सैलरी क्यों लेंगे या मार्च की क्यों लेंगे. दिस इज द रूल कि जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है उससे पिछले 10 महीनों की हमें एवरेज सैलरी लेनी है. ठीक है जी. अब उसके बाद हमारे पास सैलरी का मीनिंग क्या आ जाता है. तो इस केस के अंदर हमारा सैलरी का मीनिंग आ जाता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, and these things remain same for all the rules. फर्दर जहां पे हम डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी की बात करेंगे तो वो मीनिंग उसका सेम रहेगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन एट फिक्स परसेंटेज. तो अगर खाली कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है तो वो हम नहीं लेंगे. अगर वो फिक्स परसेंटेज पे दिया हुआ है तो वो लेंगे, इवन दो वो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़े. इफ द क्वेश्चन सेज दैट ही हैज ड्रॉन अ कमीशन ऑफ ₹20,000 इन द प्रीवियस ईयर तो हमें नहीं लेनी. इफ इट सेज ही इज एंटाइटल्ड फॉर 1% कमीशन and he received ₹24,000 इन द प्रीवियस ईयर, तो ये पूरे साल की कमीशन है तो हम इसमें 10 मंथ्स की कमीशन ले लेंगे. अगर 10 मंथ्स की कमीशन दी हुई है तो डायरेक्टली वो ले लेंगे. एंड इफ इट सेज दैट ही इज एंटाइटल्ड फॉर 1% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ ₹10 lakh, then we are going to calculate and we are going to include. तो ये फिक्स परसेंटेज वर्ड दिया होना चाहिए, चाहे वो सम की फॉर्म में दिया है चाहे हमें कैलकुलेट करना है. बट अगर फिक्स परसेंटेज नहीं दी हुई, खाली कमीशन दी हुई है
तो हम नहीं लेंगे, और अगर कमीशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हम मीनिंग ऑफ सैलरी में कमीशन नहीं लेंगे। बेसिक सैलरी का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिक्स सिस्टम में है तो सीधा 10 मंथ्स की वो फिक्स सैलरी आ जाएगी। अगर ग्रेड सिस्टम में है तो वी हैव टू सी कि जिस मंथ में वो रिटायर हुआ है उससे पिछले 10 महीने के अंदर हमने कितनी सैलरी लेनी है। अगर नवंबर में रिटायर हुआ है तो हाउ मच बेसिक सैलरी ही वाज ड्रॉइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ना, जैसे ग्रेड सिस्टम से चेंज हो रही थी तो उसकी 25,000 एक में आ रही थी, फिर 27,000 दूसरे में आ रही थी। तो हमें देखना है कि ये वाले पीरियड में कितने मंथ्स 25,000 ली और 27,000 ली, सो दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इससे हम क्या समझते हैं? Initially, I thought that 7 slides would be more than enough, but I write too much, so I need to use these slides more. Okay, so now we try to understand कि ये DA forming part of salary और ये DA का क्या concept है। बेटा, एक तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा DA, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। तो ये जब हम अलाउंसेस डिस्कस करेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे। सो डियरनेस अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। तो एक तो ये सैलरी में आएगा ही आएगा। लेकिन जहाँ पर हम बेटा उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एग्जम्पशन के लिए लेते हैं, सो देयर वी आर टेकिंग इट ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन। तो वहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारे क्वेश्चन में डीए पार्ट ऑफ सैलरी है या नहीं है। तो जैसे हमने पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर डिस्कस किया कि उसके अंदर हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी था बेसिक सैलरी प्लस डीए। सो इसका मतलब कि डीए कोई भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपका एडअप होगा ही होगा। एक तो फुली टैक्सेबल है तो वो तो टैक्सेबल होना ही होना है, बट फॉर द एग्जाम्पशन पर्पसेस हम डीए को कैसे इंक्लूड करते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर एम्प्लॉय कवर है तो उसके अंदर सैलरी के मीनिंग में आ रहा है बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो वट एवर अमाउंट ऑफ डीए इज बीइंग गिवन, इट इज टू बी इंक्लूडेड, right? But here in the other employees category, we are using the term DA forming part of salary. तो इसके अंदर हमारी जो लैंग्वेज है ये भी हो सकती है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सुपरएनुएशन बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सुपरएनुएशन बेनिफिट, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। बट व्हेन वी यूज द वर्ड डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसका क्या मतलब होता है? तो अगर क्वेश्चन में गिवन है ओनली टर्म डीए, सो इट मीन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये सैलरी का हिस्सा नहीं बनता। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के मीनिंग में तो आएगा, लेकिन अदर एम्प्लॉयज वाली कैटेगरी के अंदर डीए नहीं आएगा इफ इट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ ओनली डीए, फॉर्मिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इफ इट सेज डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कोई भी लैंग्वेज लिखी हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस लिखा हो, तो इसका मतलब कि जितना हमें डीए दिया हुआ है वो 100% अमाउंट मीनिंग ऑफ सैलरी में हमारा ऐड हो जाएगा। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन एट फिक्स परसेंटेज। ठीक है जी। तो इस केस के अंदर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा है, तो जितना हमारा डीए है, से ₹1000 है, 5000 है, या बेसिक सैलरी का 10% दिया हुआ है, वट एवर अमाउंट इज बीइंग गिवन, पूरे का पूरा अमाउंट हमारा इसके अंदर डीए ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज रिटन डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। और अगर नहीं लिखा हुआ तो वो एड अप नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई भी परसेंटेज गिवन हो सकती है, से डीए 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है। सो इफ 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। तो जो भी परसेंटेज दी हुई है सिर्फ उतना अमाउंट ही हमारा यहाँ पर एडअप होगा। सो सपोज इफ इट इज गिवन दैट डीए इज ₹5000 पर मंथ,
then we will include rupees 2500 per month. तो 10 महीने के लिए लेना है तो वो 10 months के लिए इंक्लूड हो जाएगा. इज इट क्लियर? अगर डीए हमारा 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी है और 5,000 दिया हुआ है तो हमने 2500 पर मंथ लेना है, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग सैलरी फॉर 10 months, तो वो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट. लास्ट कैन बी, it can be given as DA is 10% of basic salary, 40% of which forms part of salary. So it means कि पहले हमें डीए कैलकुलेट करना है कि सपोज बेसिक सैलरी हमारी 10,000 है, तो 10,000 का डीए 10% आएगा और उसका आगे 40% फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी होगा. तो इट मीन्स कि 400 पर मंथ जो है हम डीए मीनिंग ऑफ सैलरी में इंक्लूड करेंगे. अगर ये आपको मीनिंग समझ में आ गया है डीए का कॉन्सेप्ट, एंड बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, it will remain same for all the further calculations. That's why I told you that today's class is very very important, and we have to discuss all the concepts, and these concepts are going to remain same and useful for all the calculations in further questions. So let's take one example, and then we'll do this. Okay, let me take one more slide. I hope you are trying to catch up and trying to get whatever I am discussing today. I prefer to name it beforehand, because later I will forget and I will mix up the slides and won't be able to upload on the right time. Okay, let's take an example of the third case, that is the case of other employees. Let's take date of retirement 20th November 2020, gratuity received 1,86,000, service period. I am writing straight because I have to just tell you how the formula works. Let's take 38 years and 10 months. Then salary till 31st of July 2020 was rupees 8,000 per month, and the salary, let me write it more clearly. Basic salary up till 1st of August 2021, increment 1st August से मिल रहा होगा. So in this case the salary remains rupees 9,000 per month. Let's take DA rupees 500 per month, 500 per month, out of which 60% forms part of salary. ठीक है जी. So in this particular case, what we have to do, this is given 60% of which forms part of salary. Now, in this particular case, what we have to do is that we have to understand that for how we have to calculate the exemption. First thing, that in the question it is not given that the employee is a government employee. Secondly, it is not given that he is covered under the Payment of Gratuity Act. So it means he is going to fall in the third category. So in third category, how we have to find out, do the calculation, that is gratuity received less gratuity exempt. So gratuity received is 1,86,000, and this exemption we have to calculate. So this is, we can say that the working note 1.
and then we will arrive at the figure of gratuity taxable, which will have to include in the salary portion. So now if we see that how we have to do the calculation, so the very first point is we can say that gratuity received is 1,86,000. Gratuity exempt, we have to calculate, that is least of the following, right? Now लीस्ट वैल्यूज में से सबसे पहली वैल्यू होगी ग्रेचुटी रिसीव्ड 1,86,000. Then we have to calculate half month's average salary, right? Multiplied by each completed year of service. तो चाहे वो 38 years and 10 months है, but we are going to take exact 38. Then we have to find out what is the average salary. तो एवरेज सैलरी के अंदर हमें क्या लेना है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन एट फिक्स परसेंटेज. सो इन दिस केस कमीशन तो हमें दी नहीं हुई, बेसिक सैलरी हमें दी हुई है. बेसिक सैलरी हमें दी हुई है अप टिल 31 अगस्त 20 तक 8,000 पर मंथ, or up till 1st August 29,000 per month. So he is retiring in the month of November. So we have to take salary from January till October. तो जनवरी से आपका जुलाई तक 7 months हो जाते हैं. That is 8,000, right? So 8,000 into 7 months plus 9,000 for August, September and October. For 3 months, this will be taken. Is it clear? 8,000 into 7 and 9,000 into 1. Plus, similarly हमें DA लेना है, तो DA हमारा चेंज नहीं हो रहा. DA हमें दिया हुआ है in the question, I think 500 per month. Let me see the question. Yeah, DA is given 500 per month, लेकिन 60% जो है वो सैलरी का फॉर्म पार्ट कर रहा है, तो 60% इज 300 रुपीज पर मंथ. तो इस केस के अंदर हमारा DA जो है आ जाएगा, DA दिस इज 300 इंटू 10 मंथ्स के लिए लेना है. सो इट मीन्स दैट दिस सैलरी विल कम, you make a calculation, this is 56,000 plus 27,000 plus 3,000. Can you please make a total of this? This will become, I think, 30 30,000 and 56,000. Please, can you make a calculation? 86,000. Huh? 86,000. 86,000. 86,000. ठीक है, तो 86,000 हमारा हो गया 10 मंथ्स की सैलरी. तो हमने इसे क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो हमारी एवरेज सैलरी हो गई. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट इट इन देयर फॉर्मूला, हाफ into 8600 into 38. So this figure will come. So out of the three figure, this and the third figure is rupees 20 lakhs. तो तीनों में से जो सबसे छोटी होगी उस फिगर को, that amount will become the exemption amount. Is it clear? Yes, please. Can Yes, you ma'am. tell me the calculation of this, half into 8600 into 38? 1,63,400. Please, can you be a little loud? Ma'am, 1,63,400. Okay, 1,63,400, and the third figure is 20 lakh. So out of the figure of 20 lakh, 1,86,000 and 1,63,400, which is the least value? 1,63,400. ठीक है, so this amount 1,63,400 we will put here. This becomes our working note 1, right?
दिस इज आवर वर्किंग नोट 1। तो इसमें हमने जब लिया तो ग्रेचुटी रिसीव थी हमारी 1,86,000, ग्रेचुटी एग्जाम हुई 1,63,400। So remaining amount will become the gratuity taxable. This you have to calculate, right? Yes, is it clear? What we did was that we have to take the exemption in the third category as amount of gratuity received, half month average salary for each completed year of service, and rupees 20 lakh, whichever is less shall be exempt. And when we calculate the average salary, we have to calculate on the basis of basic salary plus DA forming part of salary plus commission at fixed percentage, and this will be taken for 10 previous months immediately preceding the month of retirement. As he is retiring in the month of November, so we will take the salary from January to October. So up till 31st July salary थी 8,000 per month, और up till means next increment of 1,000 was given, तो नेक्स्ट आपकी 1 ईयर की होगी सैलरी 9,000 पर मंथ। तो जब हमने जनवरी से अक्टूबर तक निकाली तो जनवरी से जुलाई तक की सैलरी हमारी थी 8,000 पर मंथ, तो 7 मंथ्स के लिए वो आ गई। आफ्टर दैट वी हैड टू टेक इट फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स, वी हैव टेकन, then DA is to be taken for forming part of salary, where we said that 500 is the DA, 60% of which forms part of salary। तो चाहे उसे DA 500 मिल रहा है वो आपका अलग से टैक्सेबल होगा, लेकिन एग्जम्पशन के पॉइंट में से हम डीए उतना ही लेंगे जितना वो सैलरी का फॉर्म पार्ट कर रहा है। सो वी हैव टेकन द टोटल सैलरी फॉर 10 मंथ्स वाज 86,000। सो बिकॉज इट इज टू बी एवरेज तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज सैलरी हमारी आ गई 8600। दिस वाज टू बी मल्टीप्लाइड बाय एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस and 1 by 2 as per the formula. When we multiplied it, we arrive at the figure of 1,63,400. So out of the three values, 20 lakh, 1,86,000, 1,63,400. So lowest value shall be exempt from tax. So this lowest value is reduced from the gratuity received, and the remaining value arrived would be added in the gross salary as the taxable gratuity। तो इसके अंदर लेट्स इफ वी गो बैक, तो उस केस में हमने अमाउंट ऑफ डीए कैसे लेना है, किस किस फॉर्म में दिया जा सकता है, कमीशन किस फॉर्म में लेनी है, और सैलरी किस फॉर्म में लेना है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एंड इन केस वेयर इट इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, in the case of payment of gratuity act, we just have to take 15 by 26 into the last drawn salary, and the salary meaning means basic salary and DA, multiplied by n plus 1 if the in the last year the employee has worked for more than 6 months period। So for more than 6 months period में हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एग्जैक्ट 6 मंथ्स है तो एड अप नहीं होगा, इवन 6 मंथ्स 1 डे है, एक दिन भी आगे हो गया तो इट विल कम एज दी one complete year would be added. So this way we calculate the exemption of gratuity. So I will be sharing the notes with you, with all of you, and now we can have the doubts, or you can practice this first and we can discuss the doubts tomorrow. Tomorrow I am going to share 2-3 practicals of the gratuity only.